In Sri Bhumi's Mubarakpur, police seized a large quantity of banned cough syrup from a truck on Thursday evening. Sri Bhumi police seized 5,510 bottles of banned codeine phosphate cased cough syrup and arrested one person. At Secret Information, police searched a truck coming from Guwahati. During the police investigation, 34 cartons of banned cough syrup were recovered from inside the vehicle. The black market value of the recovered cough syrup is approximately more than 27 lakh rupees. Although the driver Mubarakullah Chaudhary was arrested by the police, another person managed to escape. The arrested person's home is in Panchagram of Hailakandi district of Assam. বাসা কোন জায়গা? বাসা পাঁচগ্রাম। এই গাড়ির মালিক তুমি নি? এই গাড়ির মালিক আমার বাবার নামের গাড়ি। ড্রাইভার কে আছে? ড্রাইভার আমি। তুমি ড্রাইভার। আর কে বাকছে? আর আমি তো গুয়াহাটির থেকে মাল লইয়া আইছি। আমি জানি না কইতেও পারি না যে তারা কথা মাল দিছে। ইকানো আইয়া খালি করছে, খালি করে কইছে বদরপুর যাও গিয়া, বদরপুর গিয়া তোমার পাড়াগুন পাই লইবাই। ওর কইয়া অত্র আমি ওখান থেকে কিছু। অন্য কার কাছে মাল দেওয়া তুই? অত্র অন্য ওই যে ইকানো মানে তার নামও জানি না। ওই ইয়ত ওই যে ইকানো ওই যে ফুকবাজারের রাস্তা এদিকে আছে না ঢুকবার, এগুলো একটু ইসাইটো আর কি ওখানে লাগাই গাড়ি খালি করছে। বাসা কোন জায়গা আপনার? বাসা পাঁচগ্রাম।